वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी. So another morning with Kripa of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, saintly souls. Maharaj has blessed us with Pavitra Hukamnama at Shri Darbar Sahib, Shri Amritsar Sahib. For next few minutes, let's try and focus understanding today's command from Maharaj, today's hukum from Maharaj, and try and implement in our lives and in our daily lifestyle. Sorat Mahalla Panjava. In the Sorat Rag, Shri Guru Arjan Dev Ji Maharaj are blessing us with this hukamnama. Hamri Ganat na Ganiya Kai Apna Bird Pachan. In this hukamnama, Guru Maharaj is in the full of love state, blissful state. And when someone love or show their love towards someone, then they go in an unknown, unheard, unsaid world where only the lover can feel the bliss. And while lover is feeling the bliss, which is the state of Guru Arjan Dev Ji Maharaj here, they're gonna be sharing some of those things which we may not ever think in general life, but the lover can think about the God, or let's say the bride soul can think about their husband Lord. तो इस हुक्मनामे दी पहली पंक्ति हमरी गणत ना गणिया काई. Maharaj is saying कि I've got many accounts. Ganat meaning accounting. Say Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj have got so much confidence in Parameshwar Akal Purkh Vaheguru that they're saying that the God not gonna take any of my accounts into account. The God will save me. The God have got such a bird pashan, apna bird pashan, कि उदा एहो जो forgiving nature हैगा कि no matter whatever wrong I do, he will still not take that into account, because I'm wrong, I may be wrong, I may keep doing mistakes, but he has got the forgiving nature, and he will always forgive their creation. हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंगमान. हमारे saying कि Parameshwar Akal Purkh Vaheguru has given me his hand and saved me. So this is a kind of love they're showing between them and God, and made me his own. Sada Sada Rangman. Now I enjoy his love. Now I enjoy the tricolors, the rainbow of his love. कि उन्होंने मैनू रख लिया, बचा लिया, मेरा कोई भी अकाउंट नू कंसिडर नहीं कीता. साचा साहिब सद मेहरबान. He's always merciful. He's always मेहरबान, मेहर करन वाले, forgiving है गया. Who? The true Lord, the Sacha Sahib, the true Lord, the master of the universe. बंद पाया मेरा सतगुरु पूरै होई सरब कल्याण. This is basically the main part of the Shabad. The Band Paya Mera Satguru Pure. The true Guru, the Lord Guru, the Parameshwar, Paramatma, Akal Purkh Vaheguru, Satguru, Shri Guru Ramdas Ji Maharaj, the Pure Guru, Pure Satguru ne, they has bound me. The perfect Guru bound me to him. Band Paya, मैनू अपने नाल बन लिया, मेरे दुखां दा बंद पा लिया. And now I am in absolute ecstasy. Now ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ चिंता नहीं हैगी है. बहुत सारे गुरबाणी ਦੇ बहुत ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਉਨੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, they can themselves explain the Shabad. We can only try and understand and just explain with our own shoti mat, but the real meaning only to be known by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who is the creator of Gurbani. So Band Paya Mera Satgur Pure Hoi Sarab Kalyan. Now True Guru has bounded me. True Guru has actually put a stop on all my dukh, on all my kalesh, and now everything is fine. Now everything is blissful. Pause, Rahao.
जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान। ते महाराज कहते कि द वन हू हैज़ गिवन दिस बॉडी, द वन हू हैज़ डेकोरेटेड दिस बॉडी, द वन हू हैज़ पुट द सोल विद इन इट, हू हैज़ प्लेस्ड द सोल विद इन इट। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान। He is the same one who is giving us all the clothing, all the food, all the drinks, all the nourishment and everything else. He is the one. So in one statement Maharaj have explained everything, that body is being made by him, body is being decorated by, fashioned by him, soul has been placed within the body, and after placing the soul, all the ਦੁੱਧ, all the ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। एंड इन द फाइनल पंक्ति, अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। एंड दिस इज़ वे महाराज सेज, लाइक अगेन विद फुल ऑफ लव, महाराज सेज कि महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु हैव blessed, preserved the honor of his slaves, of Maharaj. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj, out of so much humbleness, out of so much nimarta, Maharaj saying ki we are the slaves, Maharaj, and even being the slaves, you have still preserved the honor of your slave. And because of this, Nanak is always, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, we are always, 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 forever sacrifice to you, Maharaj, sacrifice to you, Parmeshwar Akal Purakh Vaheguru Maharaj. So such a beautiful state of mind Guru Arjan Dev Ji Maharaj is explaining here ki jadon when we fall in love with someone, we fall in love completely, and then only we know the extent of our love, the impact, the depth of our love towards the other person. This is what Maharaj is showing us in this Shabad, कि when you are in love with Maharaj, then there is no accounting, then he's always around you, then he don't let any kind of ताती वाव ना लग गई, थोनों कोई परेशानी नहीं आन देंदी, जे परेशानी आंदी भी है, if some trouble come or if anything wrong happen, they may be so strong that you can withhold it easily. And then Maharaj says कि इन्ना प्यार हैगा या कि ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਦ ਆਨਰ ਆਫ ਮੀ, ਆਨਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ 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 ਫੋਰਐਵਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दरबार च जाइए, रोज़ मत्था टेकिए, परिक्रमा करिए, 2 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट सेवा कर लीए, अपना रिलेशनशिप बनाइए, जे नहीं बनाया होया तो बनाइए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕੂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾਰੂਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, all the pieces start falling in the right place. So इन्नी को बेनतियाँ प्रवान करनी है। Please forgive us for any mistakes while doing katha. We'll do your darshan tomorrow with Maharaj Ji's kripa. Early morning with early morning hukamnama from Shri Darbar Sahib. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh।